Гей, всім привіт, друзі! Це канал Game Life.ua, і ми продовжимо грати в таку гру, як Final Fantasy XVI. Ну що, коли ми її вже пройдемо, тому що вона, якщо чесно, виявилася дуже довгою. Я, якщо чесно, то сам не очікував, що буде настільки довге проходження. Але я не знаю, я бачив деяких людей, які записують проходження в YouTube, і вони там, знаєте, там ти заходиш в якусь гру, починаєш дивитися, а в ітозі виявляється, що він її не пройшов. Да, я розумію, що таке може бути, але все ж таки це фігово. Це фігово, коли є проходження, особливо якщо там, наприклад, тобі сподобалася ця гра, і ти би хотів би, щоб чувак, якого ти там дивишся, або якщо це жінка, щоб вона допройшла ігру, знаєте, а не зупинилася там на якомусь місці. Тож, коротше, на чому ми зупинилися? Ми знищили кубку, да, нарешті. Ми знищили кристал в Далматійській республіці. І ми в попередньому випуску пройшли 4 елітних мобів. Да. І один з них був рангом S, якщо чесно, він дійсно був такий важкий. Тож, да, ось він, ось це от Атлас, ранг S. Ну, а сьогодні, напевно, ми будемо проходити по сюжету, да? Тож, вперед. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Так що ми зараз повинні піти до нашої, точніше, мід. І я так розумію, що в неї батько загинув в нашій старій локейшн, да, Хайдвея. І я так розумію, що ми зараз будемо пропонувати, або скажемо їй про кубку і запропонуємо там навісіть наш старий Хайдвей, щось типу такого. От дивіться, чому я не можу отак, от бачите, я стою попереду неї. Чому я не можу, типу, почати діалог? Чому мені потрібно ось так от приходити? All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard.
I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts making. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Та ви Then you'll need to start with the знущаєтесь, блін. plating. Everything else fits onto it. I've got the designs Come and the on. list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Друзі, я You don't need хочу to. проходити, знищувати кристали, перемагати імперію, перемагати інших і тих самих, боже мой, домініонів, чи як там вони звуться. Домініон, да. А не робити, допомагати робити корабель. Або збирати запчастини, да, до нього. Що ми сьогодні в цьому випуску знов будемо там десь ходити, букати і так далі. Дивіться, і вже з'явилися побічні завдання. Fancy a look at the list, do you? Here you go. Холі Емпайр. Дамаківська республіка, да, дивіться, вже з'явилося побічне завдання. Ну, давайте спочатку, та йо-моє, давайте спочатку закінчимо все ж таки з нашим... Слухайте, я якось не так побіг, скоріш за все, да? Я там міг якось по-іншому обіжать. Обіжать, боже мой, що я таке кажу? Вокруг, коротше, обойти міг. Во. Так, коротше, кузнець. Давай, що там? Can I ask a favor? Давай, favor. Give me a It's favor. from Ed. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's teats. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavinotto in звісно. here, will you? All right. Щоб ви якось саме впоралися без мене, я б здивувався. Всіх зібрав. Давай So вже. Lid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And what is it we need to do exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. Gather the necessary materials, speak with the blacksmith, Backtron. Так, стоп, окей. А куди мені треба йти? Де там ці матеріали, блін? Ну ладно, давайте поки поспілкуємося.
going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Ну, Гава давай візьмемо. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Alamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supply. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. Цікаво, а от щоб змінилося б щось, якщо б я взяв би Ото, а не Гава зі мною? Так. Make for the river. Make for the river. Так. Опа. Down in. Так, ну добре. Добре, ну що, друзі? Пігнали, що можу ще сказати? And what can I do for you? Давайте подивимось, чи є взагалі. Ага, все в нас є. Коротше, ну що, давайте тоді спочатку я напевно хочу ці от побіжні завдання виконати, да? Допоміжні. І потім ми зустрінемось з Гавом, щоб построїти цю лодку. І, як то кажучи, вангую, що ми построїмо цю лодку, і потім ми на цій лодці, напевно, відправимося, коротше, до тих самих Валудов. Щось мені так здається. Лоствінг. Якщо чесно, не дуже бивить. Мені от воно не дуже подобається. Це село, це от Лоствінг. Якось одразу. Це із-за того управлінця, який там є у них. Як там його звуть? Вже забув. Восон, да, оце от петушара Квінтін. Блін, не знаю, бісить мене. Ah, Clive. Your timing is exquisite, as always. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Блін, чувак, і ти мені навіть і грошей не даси? Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales, and make what you will of them. All right. I will. Я ж кажу, що, ну, він петушара. Ти допоможи, там якісь є невідомі тварюки, да, за селом. Let's see what the people of the village have to say. I'd better find out if this is just nerves, or something we need to take more seriously. Да. Іди, коротше, розберись, але я тобі грошей при цьому не дам. Я ж кажу, петушара. You alright, Sid? Something on your mind? There is actually. Can I ask you something? Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right.
Thanks anyway. Нічого. Нічогісенько. Так, 75 метрів. Тоді йдемо туди. The crystals we get from Так, the мені tailor треба won't щось look зробити з worthless. моїм You're кашлем, quite talented with that rod of yours. тому що він мене вже трохи дістав. As did my grandfather before me. Що таке? Що там таке сталося? Quest destination is nearby. Ну, звісно. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. Ну от, а вона вже каже, що вона там щось чула. А, все, і мені більше не треба третього, да? Дивіться, як Seems я... Lorbert's Pass is our best bet then. Як я удачно, да? Shall we go and investigate? Торгов. О, от вірний, самий найвірніший друг Торгов. Не то, що там Джил, Гав, да, от він завжди зі мною, завжди. Просто красень. Так. Окей, добре. Так, і куди це нам треба? Ну нам тут не так далеко, тоді, напевно, ми не будемо сідати на нашого чокобота. Правильно? You there. Fuck! He's seen us. Get them before they escape. Black shields. Серйозно? Бекхюди? What the hell are Come you on. doing here? What is it to Друзі. you? Що ви тут реально робите, блин? That we give a damn? All that matters to us is that you don't leave here alive. Так. Так, а там ззаді, да? Ще. Да, петушара. Так. А ну-ка, я хочу тебе... Ось так от. Красава. Просто. І добиваємо. Давай. Опа, красава. Та ти ще живий? Камон. Так, зараз. Давай, підходь. Давай, опа. На. Все. Да, бачите, вона нам і казала, що вона бачила, типу, як звуки міча і так далі. Ну, дивно взагалі, взагалі. Were they planning an attack on Lost Wing? I need to warn Quentin. Дійсно дуже дивно, що вони тут роблять. Два виходи. Або Квінтин Пітушара, в чому я не сумніваюсь, і він все це підстроїв, щоб мене вбити. Або інший випадок, що там насправді вони планували атаку на Лоствінг. Або може ще щось. В общем, коротше, є, да, 3 таких вибори. Але я не здивуюся, якщо це все Квінтин, він домовився з ними, щоб зробити таку пастку для мене. От чесно, я її не знаю, я прямо не довіряю цьому чуваку взагалі ані сколічка. Ну, подивимося, що він зараз скаже нам. Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black Shields. The Empress's former bloodhounds. Though they serve another master now.
One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him, and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection, and so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Make ready for war. Ніфіга собі, друзі, якщо чесно, я трохи здивований. Я, коротше, повністю оказався неправий стосовно Квентіна. Да, він розповів те, що він був також імперцем, і він служив в тому Чіву, якомусь там імперському, який зараз командує цими блекшілдами. Але потім він здогадався, що для того Чіва нахождення берів це тільки як спорт. І він прийшов проти нього, але після цього він, коротше, той Чіф знищив його сім'ю, дітей, ну, коротше, все забрав у нього. Да, сім'ю, дітей, позицію в війську, да, він став ніким. І тому він прийшов в Лоствінг і почав збирати типу свою собственну армію. І всі, хто приходили в Лоствінг, вони знали те, що вони типу як під командуванням цього Отта
І що одного разу їм доведеться, Квінтіна, точніше, що одного разу їм доведеться вступити в бійку. Але, Квінтін, я ж хочу навіть вже тобі допомогти. Що мені треба робити? Vultures should be found circling the village can mean only one thing. That he means to strike at us before we can strike at him. There is no time to lose. The final stage of our plan must be put into motion. That his lordship's vultures should be found. Та да, ну бачите, а він, виходить, мені нічого взагалі і не каже. Так, тут тільки шоп, да? Тільки шоп. Так, а це що таке? Шоп. А чого я тут можу? А чого в мене тут є якась така штука, а там такої штуки нема. А ну-ка, давайте підемо сюди. Бачили, та там така золота на магазині. Таке враження, що тут щось таке прикольне є. Welcome. Ось вона. Reduce raging fist cooldown by time. Ну, вона така зелена, блин, якщо чесно, не хочу я зелену. Так. Тут в мене все є. Ну, коротше, да, ми тут виконали, виходить, більше нема. Давайте підемо сюди тоді. Ну, прикольно допоміжне завдання, якщо чесно. Мені сподобалося. Мені дійсно сподобалося. А що в нас тут? Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Ну, у цього чувака ученик збіжав, ви бачите, він мені 8000 за допомогу дає. Золотих. Тож, це круто. Тому, якщо чесно, я навіть не проти йому допомогти. Да, закінчимо з цим допоміжним завданням і потім підемо, коротше, вже по сюжету. Зато, друзі, ми все проходимо і потім, якщо комусь там що знадобиться по цій грі, подивитися, да, там якісь детальне проходження і так далі, ви це можете зробити тут, на каналі Games Life.ua. Ладно, сподіваюся, що комусь це зайде, якщо чесно. Так, ну добре. Окей, що мені тут робити? Мені треба use your love. Use your love. Секундочку. Search the area near direct thing for the bake's assistance. Так, ну добре, окей, хорошо, я зрозумів. Треба просто пошукати тут. Я зрозумів, окей, тоді, що тоді? Тоді, коротше, зараз ми отак от все це зробимо. Так, я тут нагору не можу, да, правильно зайти? Отак от. Не можу, да? Не можу. І навіть якщо я отак от зайду сюди, застрибну. Ні, воно не застрибує. Добре, добре. Ну тоді давай отак от підемо. От тут от пошукаємо. Ось він. Давай, чувак. Розкажи мені свою історію.
Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? I'm certainly not a baker. Master must rue the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin. But I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Oh, express yourself, remember the good times, Таня. Це точно focus on your work. Да, ну коротше, у чувака депресуха через те, що Mother Crystal зник. А він її любив, це єдине, що він знав, і воно його заспокоювало, і так далі. Perhaps you could express yourself in your work. If you missed the fang, maybe you could recapture it somehow. Recapture it? I'm a baker, not a... You know, you might just be right. What a fool I've been! I have to get back to the bakery right away. Thank you. Thank you, my friend. You have opened my eyes. Wait. Походу, щось не то, да? Я наче повинен був його повернути. Suppose you won't be needing an escort then. А, ескорт. Так, давайте сюди повернемося. Ну, наскільки я зрозумів, то він наче не повернеться назад, да? Ну-ка зараз подивимося. Він наче пішов своєю дорогою. Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. А, ні, він повернувся. A truly unique creation. I dare say it is. О, прикольно. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Ну, таке собі. Ну, в принципі, зробили, да й зробили. Знаєте, допомогли чуваку, він завдяки нам can be traded for gil. О, прикольно. Goblin coin. Він завдяки нам, коротше, відкрив, створив новий рецепт випічки, да? Оснований на загибелі Mother Crystal. Так що, коротше, да. Прикольно, скажімо так. А тепер ми підемо і зустрінемося з Гавом і будемо проходити вже основну лінію. Тож,
Напевно, ви цього вже чекали давно. Все, привіт, Гав. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if stardust is what Blackthorn wants, stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Так, і що нам треба зробити тепер? Gather Stardust. Тобто добить, коротше, цей от Stardust, да? Він там, де знаходиться. Ну добре. Ідемо. У нас, якщо чесно, і головне завдання таке собі зараз, знаєте, типу, допомогти зібрати ресурси. Stardust. It just looked like black sand to me. Допомогти зібрати ресурси, да, це от Stardust. Щоб побудувати корабель. Да, та і все, коротше. Potion. Да, Potion тільки в мене немає. Так, ну добре, блін. Окей, ну він каже, що вона біля річки знаходиться. Але ми такий перший знайшли якось... ось тут от, да? А, вон, бачите? Ще один. Все. Він хоча б підсвічується, це прикольно. Давай, другий. О, вже пішов швидше. Третій. Так. Третій. Так, а далі? А далі? Я хочу 4 і 5, друзі. Тан. Щас ніфіга, да? Так, ну де ж ти? Stardust. Я вже вийшов, да, блін? Так, ну ладно. Давайте. Завдання, супер завдання. Буду себе сам розважати. Від таких епічних завдань. Боже ж ти мій, ну де він? Ага. О, є, один. А залишився один. Залишився один. А цікаво, мені це... Ні, мені це не допоможе ніяк. Один. Залишився один. Є. Фух, нарешті. Гав, ти б міг і зі мною позбирати, якщо чесно, а не просто там стояти. Все ж таки, я сіт, а ти гав. Якось тут трохи не так працює, блін. А, він теж збирав? Ладно, тоді все, мовчу. You finished? How much did you get? Enough. I hope. You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Що, ти хочеш побазарити? Ну давай. Поспілкуємось. Чи хочеш випити? А ні, просто поспілкуватися. Ну давай, друзі, подивимось. Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that.
There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain? Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his Да, я hammer at згоден, давай someone. вже. Ми з тобою You go on ahead. поспілкуваюся. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Гав, коротше, благодарен тому, що ми Ready to go home, boy? зробили Hideaway 2, і це дім. І знання того, що йому є куди повертатися, да, додому, це його мотивує ходити на всі ці завдання, да, на які ми його посилаємо. Так, ну все. Все, ми, бачите, нема більше ніяких зелених завдань. Нема елітних мобів, блін, ми просто все пройшли. Все. Ну тут, якщо чесно, тут не так важко це робити. Просто, наприклад, є ігри, наприклад, той же самий Spider-Man, да, там з тих побічних завдань стільки, що я, от чесно, мені вже, пам'ятаю, там Харіва взагалі їх проходити. А тут їх не так багато, якщо чесно. Так що їх отак от виконувати, це, знаєте, так трохи відвлікає від історії та і доповнює історію, якщо чесно. От, наприклад, про от цього Отто, да, ми от дізналися дуже прикольну тему. Так що зараз ми строїмо цей корабель, і ми, походу, на ньому потім будемо літати і нападати там на Валоед. От не знаю. Чомусь мені отак от здається, що потім буде заставка, як ми на цьому кораблі перелітаємо в Валоед. Blackthorn. Got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your tud all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Гоблін Коін. До речі, в мене от, походу, і багато цих Гоблін Коїнів. We'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Давайте подивимося, скільки я можу їх продати, цих Гоблінів Коїнів. Аж цікаво, якщо чесно, стало. Тому що, може, в мене дійсно багато так грошей, я можу там по 40 тисяч купувати ці от пісні, да? Так, це не то, не то, не то. Так. Вот. У мене за рік 24. Valuable. Can be trade for gil. А gil це гроші.
Ну, ніфіга ся, 800 тисяч коштує. Я можу їх просто всі продати, 16 тисяч отримаю. Во, дивіться. Can be traded for a geo, empty shard. Так само. Так. Use it for crafting. Вот, бачите, can be traded for a geo. Так само, 32 взагалі. Can be traded for a geo. Так само, 4000. Use for crafting, crafting, use for crafting, use for crafting, crafting. Крафтінг. Давайте ще подивимося. For crafting. Crafting. Crafting, 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 crafting. Да, більше нема. Це в мене пойшене. Все. Так, це ми поки залишаємо. Дивіться, в мене вже 192 тисячі. І тут в неї є така пісенька. По 40 тисяч, капець. Окей, оркестр, new song. Офігеть. 40 тисяч. І ще 40 тисяч? Ну давайте, жгем, блядь. Мені ж бойно стало. Ну давайте подивимося, що там за пісні такі, блін. Які ми купили за 80 тисяч. За 800, точніше. Ні, скільки? 80. Вот. Ну таке. Ну ладно. Ну, коротше, таке собі, якщо чесно. Я думав, що щось буде поприкольніше. Ну і таке собі, знаєте, 80 тисяч на це тратити. А там ви бачили, скільки ще цих пісень, блін? Разве що от прикольно так от ходити, букати по місту, да, з прикольною пісенькою. Це да. Типу, щоб ти сам обирав, да? Яку саме ти хочеш. Ну ладно, коротше, підемо зараз ми до Мід і подивимося, що там з нашим кораблем. Да? Давай, Мід, що там? You'll be pleased to hear that Blackthorns started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. But we don't have to. I'm sorry? Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. Що там, блин, шлем, асистент Хелена, ну-ка, що там вона взагалі хоче? Is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why,
If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Давай, йдемо. Вона хоче зі мною піти. Коротше, там якась... Вона розповідала про engine, про, боже мой, двигателі, да? Які там процес відбувається, і що якщо типу його не помістити в якусь таку ємкость термоізоляції, чи як правильно сказати, то він нафіг взорвется. А там є такий матеріал, і він не тільки там буде захищати від огня, але і від води, коротше, і від корозії, і так далі, коротше. Що таке? Так, оце вода мені треба. Так що, коротше, да, іди і допоможи мені дістати, точніше, цей матеріал. І вона каже, що да, він в Оствінгі, да, ми тільки там були. До речі, цікаво, там що змінилося зараз чи ні? Тож ми йдемо знову в Оствінг, друзі. А цікаво, якщо там піду в магазинчик, там також буде пісня за 40 тисяч? Ого. Ого, бачите? Ніфіга сі, слухайте, а тут прикольно події розгортаються. Оце вже круто, це браво. Це браво. Да, цікаво, якщо б я тут настільки круто зробив, якщо б я не попередив би цей Оствінг, не виконав би це завдання, то вони б так не, як то кажучи, increase ability potion. То вони б так би не готувалися, да, получається? Правильно ж? Да, бачите, на New Song 40 тисяч. У мене 112 тисяч. Ну, я не знаю, друзі, це дуже дорого. Я, типу, не можеш, це може так всі гроші просто на раз-два, як то кажучи, їх витратити, правильно? Так. Я не знаю просто де скільки грошей брати, щоб все це купити. До речі, в мене що там по обіді? В мене 2000 є. Ага. 2390. Я можу проапгрейдити, правильно? А тут в мене виходить аж 3000, блін. Прикидывайте. Рамуса. 3000. Я в шоці. А тут я вже не можу, да? Так. 525. Да, можу вогонь собі зробити ще. Блін, я би собі тут багато чого зробив. Просто знову ж таки, знаєте, якось все так повільно, скажімо так. Я вже який там левел, 30 якийсь там, да? І дуже багато коштують ці 3000. Чому Рамус такий дорогий, блін? От реально. Ну прямо дуже дорогий. Так, ладно, давай, окей, добре. Мені треба сюди, да? Пам-пам-пам-пам-пам.
Я просто, якщо чесно, я не впевнений, що я прямо правильно використовую скіли свої. Так, одну секундочку. Да, я не впевнений, що правильно використовую свої скіли. Знаєте, наприклад, якщо б я проходив би уже в другий раз би, да, то я б, наприклад, би на Горуду, на торнадо би не витрачав би. Ви знаєте, там 2000. Тому що, наприклад, ну, я би знав би, що я потім... А що таке? Що робити? А, боже мой, то, знаєте, я би з мечом я такий, так, ну, наче не нападає ні на кого. Так, Хелена, давай. Що там? Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Коротше, там якесь существо, да, є, creatures, і треба його просто вбити і все, щоб вони могли зібрати матеріали, які їм потрібні. Блін, я ж тут був вже не один раз, я нічого тут такого не бачив би. Та ладно тобі, ні! Тільки не він! Камон! Ні-н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 і. Це інший? А, блядь. Як? У кого біса? Якого біса, скажіть мені? Що це таке? Та, блядь! Я ж кажу, що ненавиджу його, блядь. Блін, треба було все ж таки... Так. Ладно, давайте поки так. Ну зараз він вже якось... наче легше. Йде. Все ж таки, я зараз... Бляха. Головне, коротше, треба від цього скіла відходити. Опа. Так. А ну-ка, іди сюди. Ну, ко мне, до мене, бля. О! Зараз. О, нарешті, секундочку. Ого, ніфіга собі, як це я так зробив. Щось наче інше я зробив. Коротше, друзі, тоді все, тоді розумію, чому ви налякані були. Да, я цього петушару також боюся. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Компліта. The Eye of the Warrior. Increase Strange Tonic. Та ти що? Ну, прикольно розгортаються події, звісно, прикольно, нічого не можу сказати. І да, я розумію тепер, чому я їм допоміг, чому їм потрібна, точніше, була допомога, тому що такий, блін, моб
що ну його нафіг. Так, ну добре. Тоді ми, коротше, вертаємось правильно. А що нам робити? Більше нам нічого робити. Так, давайте повертаємося сюди. Давайте на всяк випадок, напевно, ми збережемося. Правильно. Зробимо нове. Так, секундочку. Так. Ну, напевно, нам треба цей випуск на чомусь закінчити. Така, щоб нотка, знаєте, була закінчена. Наприклад, побудували цей корабель. Нарешті, правильно? Щоб можна було тайтл якийсь нормальний зробити, а не просто ми ходимо, збираємо ресурси. Хоча можна і так. Да. І по тайтлу одразу буде понятно, да, що, блін, цей випуск цікаво буде подивитися. Ну що, давай, іди сюди. Мід. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prism for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Thermal Shield Design. Да, ну ладно. Давайте, напевно, доб'ємо вже, ну, як то кажучи, з цим кораблем, правильно, і будемо тоді закінчувати. А, блін, це нас спочатку гіпократом О, боже ж ти мій. Ну, зараз подивимося. Я, друзі, спробую, може, там щось якось повирізати, знаєте, щоб вам якось було зручніше і не так довго це дивитися. Тому що я розумію, що, наприклад, такі от випуски не дуже цікаво дивитися, правильно? Але, ну, знову ж таки, це залежить від того, чого ти очікуєш від випуску. Якщо ти хочеш якогось динаміки, то да. А якщо історії, то ні. Якщо історії, то все це цікаво. Hippocrates, do you have the moment? For you, Clive, always. Чи ти називаєш мене Клайв? Я Сід. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine? Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have.
But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obolus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obolus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company, too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove Я тут знову буду indispensable in обирати, my типу, research. з ким я піду. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. А ні, наче не обираю. Так. Секундочку, друзі, я хочу собі налити чайчику. А то пити захотілося. Треба трохи почекати. І ми продовжимо. У мене тут все приготовлено. Термос, кружка, заварений чай. Так що все чудово. А тепер пускай він трохи остине. А то він був в термосі. А ми продовжимо. А, ось так от. Так, ну що, я тут обираю, типу, що я не розумію, Джил і наша докторша. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Тера. Ну, Джил, звісно, Джил. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Хоча я б, якщо чесно, Happy вибрав би, nuts. напевно, Are you sure цікаво this би list is вибрати right? би ту іншу. Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. Вона якось I'll set out змінилася, now. вам не Join me здається? there when you're ready. I will. Until then. I will until then, блін, Джил, камон. yourselves. You too, Talia.
Ні, ну Тая, пробач, я все ж таки Good luck in Northreach. Try not to get too distracted from the зджив, а Тая, ти ж наче з Гавом, наскільки я пам'ятаю. Чи це мені так здавалося? Так, ну все, більше нічого і нема, правильно? Ніяких нових завдань, ніхто мені листа не пише. Ми збираємо, будуємо корабель. Отак от все. Всі зайняті цим. А що там війна, там Валуди, о, привіт, чувак, да, бачив, він зі мною поздоровався. Домакійська республіка там. Що там з нашим братом, який там Бахамуту розповідає історії? Та заждіть, чуваки, все на паузі, ми будуємо корабель, а потім будемо зі всім розбиратися. Так, куди там мені треба йти? Знову Ні, це не Острінг вже. Кстати, цікаво. А якщо зараз я телепортнуся в Острінг, там що зміниться? Ні, так само поки що. Поки що так само. Так, ну що, Джил, де ти там? Привіт, Джил. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Ну добре, да, так. На базарі, коротше, ну хоча б на базарі збираємо, да. Так, purchase garlic and purchase pepio nuts. Garlic і pepio nuts. Так, garlic є. І pepio nuts. Пепуї nuts. О, мені похожий він був на іншого чувака. Так, от Попелу Nuts. High Potion, до речі. Да. Давай, Джил, як ти там? Все забрала. Did you find everything? I did. Here. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? Ну от бачите, вони трохи банально роблять, що так само і з Гавом, так само і з Жил, що всі ми там розмовляємо потім. Ну ладно. Знову в обіда води, правильно? Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just, oh. You all right? Sorry. It's just, you're right.
I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Ну що, ти її там поцілуєш? Чи як? Well, I suppose we best be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. Цікаво, якщо б от ми Таю взяли би з собою, який би діалог би з нею був би. Да, от просто цікаво би, знаєте, подивитися. Так, ну ладно. Все зробили правильно. Так, ідемо, коротше. Давайте вже, камон. То реально, блін, я 2 години будую корабель, блін, збираю інгредієнти. Ну ми ще виконували побічні завдання, да, 2 побічні завдання. Одна прикольна з Оствінгом, да, ми там дізналися про того чувака Квентіна, да. Ну і друга, в принципі, таке забавне. Там про чувака, який забрав новий вид випічки. How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you. It appears our work here is almost at an end. Да, давайте вже, камон, треба зав'язувати. Зато вже все місто будує корабель. Прям командна робота. Да, звичайно, ми там все протестуємо і перетестуємо. Leave it to me. Thank you, Harpocrates. Well, I better go and give Mid the good news then. Давайте вже, камон. Я хочу подивитися на цей корабель. І куди ми потім з ним полетимо. Як я просто зрозумів, то він буде летати. Чи я не правий? Чи він просто по воді буде? Ну, в общем, подивимося. Ну, красиво, до речі, блин. Дійсно красиво. Дивіться, блин. Прикольно, да, якщо чесно жити? Так, дивіться, скільки гор, блин. Прикольний вид. Да, реально прикольний вид. Так, ну ладно, все. Мі, давай, ти вже задрала. Будуй вже свій корабель, коротше, і пігнали. Sorry to keep you waiting, Mid.
But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat, a coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Та ладно, ви б показали би, як там будується щось. В духі Айронмена там. Як там він стучить по наковальні і потім з'являється корабель. Заждіть, ви ви з цього міста будуєте корабель? Чи що? Я щось не зрозумів. It's finished! It's finally finished! Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. Що? I'm sorry. 3? Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Ну, теж якось дивно. Ми побудували один, там, знаєш, там кузнець офігел, а ми можемо зробити інші 2 без кузнеця. Ну, блін, як це так? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain.
Так, ну якщо чесно, я щось не дуже зрозумів, що це таке взагалі, що це за фігня торчить з нашого хайдвея. Ну-ка, якщо ми спустимося вниз, там, типу, там, що там взагалі? Так, вон вона там, да, виходить? І вона десь повинна торчати знизу. Правильно ж виходить? Так. Секундочку, секундочку. Так. Ну вона десь там. А тут ніфіга не видно, коротше. Та ну як? Я щось не зрозумів, якщо чесно. От взагалі щось не зрозумів. Вона хоче наше місто, щоб ми, типу, могли летіти цілим містом. Ну як це так? Так ж не буде, так не працює. Ми розвалимося по дорозі, якщо ми злетимо. Чи це вона просто побудувала двіжок і поки його так закріпили, ну, як то кажуть, до дальнішого. Да. Так. Ну, дивіться, все, напевно. Напевно, ми на цьому будемо закінчувати. Да. Тому що далі розмова з Отою. А це означає що? А це означає, що... О, ніфіга собі, там в мене є записи. Да, дивіться. Да, в нас є купа, куди треба можна йти і щось інше робити, окрім будівництва корабля. Тож, коротше, друзі, ми на цьому будемо завершувати. Дякую всім, якщо ви додивилися до кінця. Я нагадую вам про підписки, про коментарі, про подобайки. І найголовніше, друзі, да прибуде з вами сила. May the force be with you. Always. Bye-bye.